Hello, everyone. I hope you're all doing well, having a great time, staying at home, staying safe. And today we will try to talk about physical and chemical chains. And this is class 5 science lesson, by the way. So have a great time. Enjoy. Before we talk about today's lesson, let's go back and answer the questions in page 219 review. By the way, I saw your homeworks. You have done great, and together we will try to correct those who made mistakes. So let's start with the first one. The first question says, what are the three states of matter, or in which most matters occurs? The first one is solid, the second one is liquid, and the third one is gas, obviously. The second question says, list two substances that are solid, two that are liquid, and two that are gases at room temperature. So at room temperature, so you can look around you, and anything that stays solid in the room at room temperature is basically an example. For example, the desk, the pencils, the laptop, they are all solid in the room temperature. Then the second one is basically liquid. They give two examples of a liquid at room temperature. Orange juice, water, they stay liquid at a room temperature. The third one is gas. Well, air is an example of a gas that stays a gas whenever it is in room temperature. You can pick any kind of gas. For example, you can say hydrogen, you can say nitrogen, you can say oxygen. Question 3 basically says, what happens to the particles of a matter when a liquid changes to a gas? You remember that the process where liquid actually changes to a gas, you need heat. So the particles of a liquid will move faster whenever heat is added, or as it is heated. The additional heat will give the particles enough energy to escape from the liquid and become a gas. So that's your answer. Whenever what happens to the particles? The particle will move faster. And question 4 says, why can boiling points and freezing points be used to identify substance? This I mentioned in the previous lesson. Basically, you can identify pure substance by their freezing and boiling point, because each pure substance has its own boiling and freezing point. That's why it's useful to use freezing and boiling point to identify substance. Now, the last question. The process by which liquid becomes gas at a temperature less than the boiling point. So what does it mean? It means that this process doesn't reach the boiling point. So what is evaporation once again? Evaporation occurs when particles escape from non-boiling liquid and becomes gas. So in an evaporation, boiling doesn't happen. While if you chose, for example, melting, then it is changing state from solid to liquid. So this is not even an option. What about if I chose sublimation? Sublimation is a change state from solid to gas. So this is not even an option. You cannot choose this. What is left is condensation and evaporation. What is condensation? Is a change substance from a gas to liquid. So it is the opposite of the question. So what is left, and your answer should be D, which is evaporation. Evaporation is the process where occurs when particles escape from non-boiling liquid and becomes gas. So the particles of a liquid becomes gas. Finally, let's start today's lesson. We will start with the vocabulary, the words that you need to learn, and
know. What are these words? Well, we will start with the old one and we will get to the new ones also. So the first one is liquid, solid, gas, freezing point, melting point, boiling, and the new ones are these. The first one is physical change, chemical change, and chemical reaction. So you will have to know these new words. Once again, let's repeat it. Physical change, chemical change, and chemical reaction. Okay, let me ask you a question. Have you ever seen a ice cube when it is melting? As you can see it right there. Or have you ever put ice in a orange juice, a cup of orange juice? You will see the shape of the ice cube change until it disappears completely. What had happened to it? Well, in this slide talks all about it. اگر روژ و روژان پارچه ساول تنابه بسبت شربتی کی سرد خویده و پارچه ساول تنابه پارچه ساول کن نگران بویشتی کنیه هر ساولن بس پارچه کن سایز کن هم بچوکتر باده اما نمونه لسر physical change any change in the size, shape or state of a substance is called a physical change. So physical change include change in the size, shape or state of a substance. For example, if you change the state of a cup of water into solid, then this is a physical change. If you cut a piece of wood, just like chopping wood, cutting wood into smaller pieces, it's an example of a physical change. It is the small pieces are still piece of wood. Let's talk about another example, shredding paper. As you can see it right there in the picture, shredding paper is an example of a physical change. Why? Because the small papers are still paper. They are not changed into a new substance. So what is a physical change? A physical change is any change in a size, shape or state of a substance. I can give you another example of physical change. Dissolving a sugar or dissolving a material in is basically a physical change. When you dissolve a piece of sugar in a water, what happens? The water pulls the particles of a sugar apart. So, but if you taste the water, it will be sweet. Why? The particles of the sugar are still there, but they are very small for you to see. And what happens? The particles of a sugar and the water, they were just mixed. And I can separate the sugar from the water anytime I want. Just by applying heat, the water will evaporate and the sugar stays in the container. So I can get the sugar out of the solution anytime I want. There's another thing you should know. During the physical change, no new substance are formed. So لکاتی physical change شتێکی تازت بۆ دروست نابێ. پارچەی دارە لە تیەکەی بێ بە پارچەیەکی بچووکتر بەس هەر دارە. سەواڵە ئەتوێتەوە ئەبێ بە ئاو ئەتوانی سەواڵەکە جارێکی تر فریزیکەی بێتەوە بە سەهۆڵ. بەو شێوەیە یعنی شتێکی تازت بۆ دروست نابێ. I want you to look at the pictures right there and see the change. The physical change could be shape, size, color, and state. We will start with the state, as it is very obvious example. The water can change state whenever you change its temperature. So this is an example of physical change. The first example is their state. If a material changes state, then that is a physical change. The second one is the color. The iron has been heated and the color of the iron has changed. It became reddish or orangish color. That is a physical change. The size. There, the first picture is a chalk. They crushed it until it became a powder, but no new substance has formed. It is still chalk,
but the size has changed. Let's see the paper. What is the change that happened to the paper? Well, the paper has only the shape has changed in this case. So it is still paper and you still can write on it, but it is, instead of being triangle, it is circular. And that's the change. That is the only change that happened. So لێرە باسی physical change ئەکەین. ئەو شتانی کە physical change'n بۆ نمونە state، بۆ نمونە color یان size یان shape. ئەگەر سەهۆڵەکە بێت یان هەڵمی water vapor بێ، تەنها ستێتی گۆڕاوە، هەر ئاوە. ئێستا ئەگەر سێری ئاسنەکە بکەی، ئاسنەکە پلەی گەرمی بەرز بۆتەوە، ڕەنگی ئاسنەکە گۆڕاوە بە پرتەقاڵی باو، بەڵام هەر ئاسنە نەبووە بە مادەیەکی تر. بە هەمان شێوەش بۆ وەرەقەکە پێشتر لاکێشە بووە، ئێستا خەڕە، ئەگینا هیچ شتێکی تری نەگۆڕاوە، هەر وەرەقەیە و بە تەنها شەیپەکەیمان گۆڕیوە. ئەمە پێوتە physical change. So I have to add something. Usually change in color is a chemical change. کاتی ئەمە باسی کەڵەرەکەین، ئەگەر کەڵەر گۆڕانکاری لە کەڵەرە ڕووبە و سەبستانسێکی تازە، ئەو یەکێکە لە ساینەکانیەوەی سەبستانسێکی تازەمان بۆ دروستە بێ، بەڵام بە تایبەتی لە ڕسمەکە ئەگەر باسی ڕسمەکە بکەم، لەوێ تەنها ئاسنەکە گەرم بووە، یعنی نەبووە بە چێنجی کەڵەر ڕوویاوە، بەڵام مادێکی تازەم بۆ دروست نەبووە، هەر ئاسنە، بۆیە لێرە چێنج کەڵەرم باس کردووە. بەڵام usually color is a sign of a chemical change. Color یەکێکە لە نیشانەکانی گۆڕانی کیمیایی، نەک physical change. Now moving on to the chemical change. Let's start with the definition. What is a chemical change? Chemical change, a change that produces one or more new substance and may release energy. In the case of the fire, there is energy also released. So look at the pictures and we will look at more examples of chemical change, but just let's start with the picture. In the picture you can see a rotten banana. Once the banana has rotten, it will not go back to the old shape. So it is a physical change. If you add vinegar, and you add baking soda, what happens, you will see, try it at home. It is a very fun experiment. I'm pretty sure your teacher has done it for you at school, but try it at home. It is a fun experiment. پەرداخێک vinegar بێنە، سرکە و بێکین سۆدەی بکە بەسەرە، سۆدەی بکە بەسەرە، ئەبینی فەزەکە و وەکو ئەکسپریمنتێکی جوانە، ئەیبینیت ئاینن پەرداخی کە من بۆم داناوی لە خوارەوە ئەو بەبڵانە لێیەتە دەرەوە. ئەمە chemical change. یان ئەگەر بێنی دار بسووتێنی، burning wood is a chemical change. Once woodەکە لە سلایدی دو ئەمە باشتر زیاتر باسی ئەەکەین کە سووتە ئیتر ناگەڕێتەوە، نابێتەوە بە وود جارێکی تر، تاو سووتاوە. So ئەمانە chemical change بوون. Let's talk about chemical reaction. Chemical reaction يعني چی؟ Chemical reaction is another term for chemical change. Usually ئەگەر گۆڕانی کیمیایی ڕووبە پێوتێ chemical reaction، يعني کارلێکی کیمیایی. ئەو ناوەکەی تری chemical reaction یا chemical change chemical reaction. هەر جارێ وتمان chemical reaction يعني ئەڵێن chemical change، گۆڕانی کیمیایی. اینجا ئەمەوێت سێری ئەو ڕسمە بکەی بە جوانی. یەکەم جار یەکەم step چیمانەیە؟ We have a paper. The paper هاتین paperەکەمان سووتان، temperatureی بەرز بۆ گۆڕا بۆچی؟ What happens to it? It becomes ash. بوو بە ash، بوو بە خۆڵەمێش. ئایا خۆڵەمێشەکە ئەتوانم بگۆڕم بیکەمەوە بە paper؟ ناتوانم، کەواتە مادەیەکی تازە، ماتێرێکی تازەم بۆ دروست بوو کە تۆتەڵی جیاوازە لە چی؟ لە مادە کۆنەکەم. ئەمە پێوتە chemical reactionی بەسەر هاتووە. So now you can see the change in color. Now I'll have to tell you, a change of color is a sign that a new substance has formed. ئەگەر سێری پەیپەرەکە بکەی خۆی لە سەرەتایە سپیە،
دوایی کە سەبستانسێکی تازت بۆ دروستە پێشتێکی تازە بۆ دروستە بێت لە کیمیکال ریاکشنەکە کۆتایی پێهات و سەبستانسە تازەکەم بۆ دروست بوو ڕەنەکەی گۆڕابوو بە خۆڵەمێشی ئەمە نیشانی چیە نیشانەوەی کیمیکال ریاکشن ڕوویاوە. Let's talk about the first type of chemical reaction. Burning is one kind of chemical reaction. When charcoal is burned, for example, carbon react with the oxygen to produce carbon dioxide and heat is released. ئەگەر چوبی بۆ سەیران ئێستا ناتوانانی بچی بۆ سەیران لەبەر کۆرۆنا باشترە لە ماڵەوە گۆش ببژێنی و لە جاتیوی بچیتە دەرەوە سو ئەگەر لە ماڵی خۆتان گۆشت برژان بێت لە ئەو کاتە خەڵوز بەکارێنی وانە چارکۆڵ بەکارێنی چارکۆڵ چیەکە پێویستە چارکۆڵەکە بۆی پسووتێ لەگەڵ ریاکشنەکە لەگەڵ ئۆکسجینی هەوایە ئەو چی بۆ دروستەکە دووکەڵە بۆ دروستەکە و دووکەڵە کاربۆن دایۆکسایدە CO2 and شتێکی تریشی لەگەڵایە بە تەنها دووکەڵ نییە ئافرین لەگەڵ کاربۆن دایۆکسایدەکە گەرمیش دەرەکە so بەمە ئەزانم چی ڕوئە chemical reaction ڕوویاوە ئەویش بەرنینە لەوێ ڕسمی دارم بۆ کردووی دار ئەسووتێ ئەبێ باچی ئەبێ بە ئاش و ناشتوانی جارێکی تر ئاشەکە بگەڕێنیتەوە بیکەیت بە دار wood is heated to the high temperature and the heat makes the wood change into a different type of matter وودەکە ئەگۆڕێ بە جۆرێکی تازەی مادە کە ناتوانم بیگۆڕم و بیگەڕێنمەوە بیکەمەوە بە wood. Okay, another type of chemical reaction actually is a rust. Rust results from chemical reaction between iron and oxygen. ژەنگ لە ئەنجامی چیەوە دروستە بێ لە ئەنجامی ریاکشنی بینی ئۆکسجین لەگەڵ ئاسنە لە شوێنی شێدارە. So, rust results from a chemical reaction between iron and oxygen in a humid air. The color of the rust different from the color of the iron. So, ڕەنگی rust لەگەڵ ئایرۆنە جیاوازە. As you can see in a picture right in front of you. فێنسەکە ئەو محاجرەیە ڕەشە لەسەرەتایە بەڵام دوای ئەوە چی لێیاوە ژەنگ لێیاوە بە شوێنێکی شێدار بووە ئاسنەکە ڕیاکشنی کردووە لەگەڵ ئۆکسجینە و ژەنگی دروست کردووە so ڕەنگەکانیان جیاوازە و هەروەها چی the color of the rust differ from the color of the iron as does its density نەک بەس کەڵەریشیان جیاوازە دەنسیتیشیان جیاوازە. Rust is a new substance. Rust مادەیەکی تازەیە مادەیەکە لە ئاسنەکە جیاوازە. هەر لەوێ ڕیاکشنێکی تریشم بۆ داناوی. I have already put another reaction right next to the reaction of rust and oxygen. It is the reaction that happens in the oven whenever you bake bread. The sweet smell of baking bread is another sign of chemical reaction taking place. You can say that odor is another sign of a chemical reaction. So let's talk about the case of the bread. You know that the property of the odor is the property of a new substance, in that case the bread. So don't forget, smell or odor is another sign that a chemical reaction is actually happening. ئەمە توانین بڵێن بۆن یەکێکە لە نیشانەکانی کە ئەوەی chemical reaction ڕوئە بۆ نمونە ئەگەر هەویر بیکەیتە ناو هەویرێک بتێ سەمونی لێ دروستکەی بیکەیتە ناو فڕنەوە بۆنی ئەەکەی مانای چییە؟ مانای ئەوە ئێستا ئەبێ بە سەمون یعنی لە هەویرەوە گۆڕا ریاکشنی بە chemical reactionی بەسەرا هاو و بوو بە سەمون. Let's talk about another thing, conservation of matter. Physical change and chemical reaction cause matter to look different. Chemical change بیان physical change بیان chemical change بیان reaction بیان
ولا ماترەکانەکەن مادەکانەکەن بگۆڕێن وانە but neither can change the amount of matter present so أو بري أو ماسي كماتر هيتي ناقورة يعني amount matter لناو اشتكا هر همان amount بيشيويق ناقورة matter is neither created or destroyed during physical change or chemical change matter والنابع قورة لشيويق وبو شيويق كتير بلام نابع ونبع the scientists call this the law of conservation of matter أما بيوتي ياساي conservationy matter يعني matter كاني شوار دورت أجر chemical change يعني بسرابة يعني physical change يعني بسرابة همان amount نابع بقورن نابع ونبع نابع بشك matter. So for example, let's say that when water change from liquid to gas, there may appear to be more matter because the volume of the water vapor is greater, but no matter has been created. If you measure carefully, you will discover that the mass of water before the change of state is equal to the mass of the water vapor produced. So the mass of the matters stays the same. Okay, simply petalamchi matter can agoren لشيوي كوبو شيوي كتير change عن بسرعة بلام destroy نابن ونبن. So I'm a peutil law of conservation of matter. Law of conservation of matter. إتريش ناتواني matter دروسكي أتواني matter لا شتكو بقوري بوشتكي تر يعني for example أجر هيدروجين وأكسجين مهبة هادو كان غازن أتوانم چي دروسكم أو دروسكم بلام ناتوانم أو لهيچو دروسكم يعني أبشتكت هبة بتواني بيقوري بكيميكال reaction بسرعة بيني وبيكي بشتكي تر. So let's say it again. What is the law of conservation of matter? Matter is neither created or destroyed during a physical change or a chemical change. This is what we call the law of conservation of matter. Finally, we reached the end of this chapter. So your homework will be the chapter review, page 226, 227. Thank you for your attention and thank you for your time. I hope you enjoyed and learned, and good luck.